Good evening. Tonight we want to talk about a foreign currency market. We want our audience to understand the functions of this and all about it. Buenas noches. Esta noche queremos hablar acerca del mercado extranjero de divisas. Queremos que nuestro público comprenda las funciones de este y de todo lo que este abarca. Well, to start, I'm going to explain what a forex market is. In simple terms, it's about transforming the currency of one country to another. People and companies that want to buy foreign currencies must go to the foreign exchange market, and in this market is determined by the price of each of the currencies expressed in a national currency. This price is called the exchange rate. Para empezar, voy a explicar lo que es el mercado de divisas. En términos sencillos, se trata de transformar la moneda de un país a la de otro. Las personas y empresas que quieren comprar monedas extranjeras deben acudir al mercado de divisas. En este mercado se determina el precio de cada una de las monedas expresadas en la moneda nacional. A este precio se le denomina tipo de cambio. But why the forex market is so important? Basically, without it would be impossible trade and international investment. Pero ¿por qué el mercado de divisas es tan importante? Básicamente, sin este sería imposible el comercio y las inversiones internacionales. Well, the forex market has two main functions: convert the currency of one country to the other and offer some security against currency risks. El mercado de divisas tiene dos funciones fundamentales: convertir la moneda de un país a la de otro y ofrecer un poco de seguridad contra los riesgos cambiarios. Maybe you don't understand many things what I'm talking about. Well, the easier way to understand how to convert one currency from one country to another is giving you an example. Okay, so suppose a Colombian tourist travels to America, but to buy anything he has to pay in dollars. So he goes to the bank and changes Colombian pesos by dollars. So the tourist is participating in the exchange market. Quizás no entiendan muchas de las cosas que les estoy hablando. Bien, la manera más fácil de entender cómo convertir una moneda de un país a la de otro es dándoles un ejemplo. Supongamos que un turista colombiano viaja a Estados Unidos, pero para poder comprar cualquier cosa debe pagar en dólares. De esta manera se acerca a un banco y cambia sus pesos colombianos por dólares. De esta manera el turista ya está participando en el mercado cambiario. Well, all the countries around the world participate in this market, and one of the biggest participants are companies engaged in the international trade and investment. These companies, to sell a product to another country, have to pay in the currency of that country. Which they must do is convert the national currency so that it can expand. Consider a company like Volkswagen, established in Germany. Volkswagen sells cars to America. To perform this operation, the payment has to be in dollars. So what Volkswagen has to do is convert dollars in euros. En este mercado participa todo el mundo, y uno de los mayores participantes son las compañías que se dedican al comercio y las inversiones internacionales. Estas compañías, al vender un producto a otro país, les pagan en la moneda nacional de aquel país. Lo que ellos deben hacer es convertirla en su moneda nacional para poderla gastar. Pensemos en una compañía como Volkswagen, establecida en Alemania. Volkswagen le vende sus automóviles a Estados Unidos. Al realizar esta operación, su pago es en dólares. Así que lo que Volkswagen debe hacer es convertir los dólares en euros. Okay, in the foreign exchange market can also find other cases. I'll give you an example to make it simple. Think of a Mexican company that sells products to a Spanish company.
The payment is made in pesos, so the Spanish company must purchase Mexican pesos and use them to pay the Mexican manufacturer. En el mercado cambiario también podemos encontrar otro caso. Les daré un ejemplo para hacerlo más sencillo. Pensemos en una empresa mexicana que vende sus productos a una compañía española. El cobro se realiza en pesos, por lo que la compañía española deberá comprar pesos mexicanos y utilizarlos para pagar al fabricante mexicano. The second function of the forex market is to provide security against foreign exchange risks. To understand how the market performs this function, it is necessary to distinguish between spot exchange rates, forward exchange, and swaps. La segunda función del mercado de divisas es brindar seguridad ante los riesgos cambiarios. Para entender cómo el mercado realiza esta función, es necesario distinguir entre tipos de cambio spot, tipos de cambio forward y swaps. Okay, we found the spot rate as the rate at which a money exchange one currency for another makes a certain day, right? To understand this, I'll give you an example. Consider Colombian tourist again. Is in Edinburgh. Let our tourist to reach Edinburgh City exchange its pounds. Pesos to pounds exchange rate, at which this is located on this day. Encontramos el tipo de cambio spot. Es la tasa a la que una casa de cambio convierte una moneda por otro cierto día. Para entender esto les daré un ejemplo. Pensemos en un turista colombiano que se encuentra en Edimburgo. Lo que hace nuestro turista al llegar a Edimburgo es cambiar sus pesos a libras a la tasa de cambio a la que se encuentra en este día. Okay, we also found a forward exchange rate. This is a contract between two parties to buy or sell an asset at a specified future date, right? At a price agreed in this. You wonder how this works. We are gonna say that Paco wants to buy a house within a year. At the same time, Maria has now 100,000 euros house you want to sell within a year. Both sides could sign a future or forward contract. Suppose that both agree on a selling price within a year of 104,000 euros. Paco and Maria have signed a future or forward contract, but within a year, they state in the contract the spot price of the home of Mary is 110,000 euros. According to the current market, Mary is forced to sell the house to Paco for 104,000 euros for the deal agreed 1 year earlier. Paco has a gain of 6,000 euros, which is the difference between the current price and the price you pay. On the contrary, Mary's potential loss 6,000 euros and 40,000 euros real benefit. También encontramos el tipo de cambio forward. Este es un contrato entre dos partes para comprar o vender un activo en una fecha futura determinada y a un precio acordado en el presente. Se preguntarán cómo funciona. Bueno, supongamos que Paco desea comprar una casa dentro de un año.
Al mismo tiempo, María posee en la actualidad una casa de 100.000 euros que desea vender dentro de un año. Ambas partes podrían firmar un contrato a plazo o forward. Supongamos que ambas partes están de acuerdo en el precio de venta que acordar. Y el precio de venta acordado es de 104.000 euros. Paco y María han firmado un contrato a plazo o forward. Pero supongamos que dentro de un año, la fecha establecida en el contrato, el precio spot de la casa de María es de 110.000 euros, según el mercado. María se ve obligada a vender la casa a Paco por 104.000 euros por el acuerdo pactado un año antes. Paco tiene una ganancia de 6.000 euros, que es la diferencia entre el precio actual y el precio que paga. Por el contrario, María tiene una pérdida potencial de 6.000 euros y un beneficio real de 4.000 euros. Well, but there is a way to agree on future prices. Continuing the previous example, assume that the initial price of the home market is 100,000 euros and Paco goes into a forward contract to buy the house within a year to buy it. Mary knows that you can sell for 100,000 euros immediately and profit in a bank deposit, for example. These gains must be offset by the sell rate. Suppose the risk-free rate for 1 year is 4%. That money in the bank would grow to 104,000 euros, free of risk. So Mary wants to trade at least 104,000 euros in a year for the forward contract worthwhile for her. Pero existe una manera para acordar los precios futuros. Continuando con el ejemplo anterior, supongamos que el precio inicial de la casa de María es de 100.000 euros y que Paco entra en un contrato a plazo para comprar la casa dentro de un año. María sabe que puede vender por 100.000 euros de inmediato y obtener ganancias en un depósito bancario. Estas ganancias deben ser compensadas por la venta con retraso. Supongamos que la tasa libre de riesgo por un año es del 4%. Ese dinero en el banco crecería a 104.000 euros libre de riesgos. Así que María quiere crear como mínimo 104.000 euros dentro de un año para que el contrato forward valga la pena para ella. Finally, we've found exchange rate swap as contract to exchange in the future. Equivalent amounts denominated in different currencies at an exchange rate determined at the time of the contract and where the participants in the end exchange of new capital. The exchange rate initially set in the contract. Right? Por último, encontramos el tipo de cambio swap. Consiste en un contrato para intercambiar en el futuro montos equivalentes denominados en diferentes monedas, a un tipo de cambio determinado al momento del contrato y donde los participantes al final intercambian de nuevo el capital, al tipo de cambio fijado inicialmente en el contrato. Well, as an example, suppose a company in the USA for a swap with the Central Bank of Argentina. Argentine swap pesos for dollars. Assume the exchange rate at that time is 3.5 pesos per dollar. Then, for certain reason of companies performing the operation agreeing the exchange rate, to which capital will be returned within 1 year in the future at 3.5 pesos per dollar, and the amount the company will pay 286,000.
in exchange for Argentina's central bank gives you 1 million pesos. Monetarily, at the time of the operation were provided the same capital only expressed in different currencies. Now the company took the pesos unused and the bank did the same with dollars. If after a year when they had to return the borrowed exchange, the peso was devalued, for example, to 4 pesos per dollar. The company, from entering the 286,000 he borrowed from the bank, the amounts to 1,144 billion pesos, as it has to return $1 million. That's mean 144,000 pesos for the swap. If the pesos he sold would win the Central Bank of Argentina with the operation. Como ejemplo, supongamos que una empresa de Estados Unidos hace un swap con el Banco Central de Argentina. Swap de pesos argentinos por dólares. Supongamos el tipo de cambio a ese momento es de 3.5 por dólar. Entonces, por determinados motivos de conveniencia realizan la operación, pactando el tipo de cambio al cual se devolverá el capital dentro de un año en 3.5 por dólar, y el monto que la empresa prestará será de $286.000 a cambio de que el Banco Central de Argentina le preste 1 millón de pesos. Monetariamente, en el momento de la operación se prestaron al mismo capital, solo que se expresan distintas monedas. Ahora la empresa tomó los pesos y los utilizó y el banco hizo lo mismo. Si al cabo de un año, cuando se tiene que volver a intercambiar lo prestado, el peso se devaluó. Por ejemplo, a 4 pesos por dólar. A la empresa ingresarán los $286.000 que le prestó al banco. Esto equivale a 1.144 millones de pesos. Como tiene que devolver 1 millón de pesos, ganará 144.000 pesos por el swap. Si el peso se apreciara, ganaría el Banco Central de Argentina con la operación. Well, let's move. The currency market has a nature. This means that a currency market isn't a set, but rather is a global network of banks, brokers, and exchange connect well electronic communication systems. And this market is also characterized by decentralized and that never closes. Bueno, prosigamos. El mercado de divisas tiene una naturaleza. Esto se refiere a que el mercado de divisas no está en un lugar establecido. Más bien se podría decir que es una red mundial de bancos, corredores y casas de cambio conectados por sistemas electrónicos de comunicación. Este mercado también se caracteriza por ser descentralizado y porque nunca cierra. Well, how to determine the exchange rate? This is determined by the offer and demand of the currency relative to the demand and offer of another. For example, if the dollar demand exceeds offer and the offer of yen is greater than the demand, the exchange rate varies yen per dollar. Se preguntarán cómo se determina el tipo de cambio. Este se determina por la oferta y la demanda de una moneda con relación de la demanda y la oferta de otra. Por ejemplo, si la demanda de dólares supera la oferta y la oferta de yenes es mayor que su demanda,
varía el tipo de cambio del yen por dólar. Well, in the currency market, also found the exchange rate uh, determination. This means that in this market there is something called the law of one price. This states that in competitive markets free of transportation costs and various barriers to trade the product identical sold in different countries should be offered the same price. En el mercado de divisas también encontramos las determinaciones del tipo de cambio. Esto se refiere a que en este mercado existe algo llamado la ley del precio único. Esta afirma que los mercados competitivos, sin costos de transporte ni barreras al comercio, los productos idénticos que se venden en distintos países deben ofrecerse al mismo precio. Well, for example, Big Mac is an index created by the Economist magazine to measure the purchasing power of people in different parts of the world by comparing the price of Big Mac, a fast food chain McDonald's, and the change of currency of each country. This magazine aims to reflect the equilibrium exchange rate. This index is based on purchasing power parity theory, underlying the price of a good that is equal and you are in another country should cost the same, but the value is expressed in the national currency. To completely understand putting this Big Mac index, you must retake the law of one price, which allows us to observe whether currency is undervalued or overvalued relative to the dollar. Por ejemplo, Big Mac es un índice creado por la revista The Economist. Esta mide la capacidad de compra de la gente en distintas partes del mundo, comparando el precio de la hamburguesa Big Mac de la cadena de comida rápida McDonald's y el cambio de la moneda de cada país. Con esto la revista pretende reflejar el tipo de cambio de equilibrio. Este índice se basa en la paridad del poder adquisitivo, teoría que fundamenta que el precio de un bien que sea igual y se encuentre en otro lugar debería costar lo mismo, aunque el valor esté expresado en la moneda nacional. Para entender por completo a qué punta este Big Mac índice, se debe retomar la ley del precio único, la cual permite observar si una moneda está infravalorada o sobrevalorada en relación al dólar. Okay, the PPA theory also predicts that a price change will result in a change in the exchange rate. In short, a country where inflation is rampant is devalued in currency against other countries with lower rates of inflation. If you can predict what will be the inflation rate of company, you can also predict how varied the value of its currency in relation to other words, its exchange rate. La teoría de la PPA también predice que los cambios de precios darán por resultado una variación del tipo de cambio. En pocas palabras, un país donde la inflación está descontrolada verá que su moneda se devalúa frente a otros países con menores tasas de inflación. Si se puede predecir cuál será la tasa de inflación de un país, también se puede predecir cuánto variará el valor de su moneda con relación a otras, es decir, su tipo de cambio. The foreign exchange, the foreign currency market is a broad subject, and these are also the types of interest that occur depending on
the inflation that has the country. If inflation is high, the interest will do just as high. In this market also participate speculative investors. Those who in one place are saying the big picture of the entire world economic sector and big change in the currency of country. They are the first to know. For example, when dollar is very under what speculative investor make is buying the, and when the price is regulated again sell, earning a percentage of profits. Mm, el mercado extranjero de divisas es un tema un poco extenso. En este también se encuentran los tipos de intereses que se dan dependiendo de la inflación que tenga el país. Si la inflación es muy alta, el interés va a ser de igual manera alto. También en este mercado encontramos inversionistas especulativos. ¿Qué quiere decir esto? Estos son aquellos que desde un solo lugar están viendo el panorama de todo el sector económico del mundo. Y al haber un cambio en la divisa de un país, son los primeros en saberlo. Pongamos un ejemplo. Cuando el dólar está muy bajo, lo que hacen los inversionistas especulativos es comprarlos y cuando el precio de nuevo se regule, los venden, ganando un porcentaje de utilidades. Well, in conclusion, we find that in the forex market involve certain currencies that are most traded. For example, as you know, the dollar is one of the most traded currencies, and the euro down find all the eurozone, and where they belong, 17 countries, among them are Germany, Austria, Belgium, Cyprus, Slovakia, Slovenia, Spain, Estonia, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, the Netherlands, and Portugal. Also found the Japanese yen and the Swiss francs, Canadian dollar, the pound Swiss, Australian dollar, the Swedish krona, the Hong Kong dollar, and Norwegian krona, and the Mexican peso. These currencies are traded. Ok, para concluir, encontramos que en este mercado participan ciertas monedas que son las más comercializadas. Como ya saben, el dólar es una de las monedas más comercializadas. Luego encontramos el euro con toda la eurozona. Se preguntarán qué países se encuentran. Entonces pertenecen 17 países. Está Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. Entre las monedas más comercializadas también encontramos el yen japonés, el franco suizo, el dólar canadiense, la libra suiza, el dólar australiano, la corona sueca, el dólar de Hong Kong, la corona de Noruega y el peso mexicano. Como lo dije, estas son las divisas más comercializadas. Well, we conclude tonight with this. I hope our audience had understood everything. And good night. Bye. Bueno, con esto concluimos esta noche. Espero que a nuestro público le haya quedado claro todo. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.